qualify. You want to see if you qualify? It's free. Really? Yeah, free phone. Oh. Do you have a So state nice. ID? Hello guys. अब कोभिड पछि यहाँको जनजीवनको बारेमा हामीले केही समय अगाडि पनि रिपोर्टिङ गरेको छौँ र आज फेरि साँच्चै नै यो वेदरले पनि एकदमै फेर पारिरहेको छ जनजीवनमा। आज एकदम स्टोर्म सहितको स्नोफल्स भइरहेको छ न्युयोर्कमा। अब आजको वस्तुस्थिति कस्तो रहेछ, म म्यानहट्टनतर्फ जाँदैछु र अहिले 65 स्ट्रिटबाट यो सबवे स्टेसनमा जाँदैछु। यो भित्र गतिविधि के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। यहाँहरूले पनि प्लिज बी केयरफुल, साथै प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो च्यानल हेरेर, बिएको च्यानलबाट। हाउ टु गेट ओभर हियर। एक साइड चाहिँ बन्द गरिएको रहेछ, अदर साइड इज क्लोज। गेटिङ टिकट, यहाँ चाहिँ टिकट लिने ठाउँ हो। Go to Manhattan and Brooklyn, this side. Other side, Forest Hills and Jamaica. I'm heading to the Manhattan, but this time I have to change the E train. That's why going to the 74 Brooklyn. Local train. The next stop is Jackson Heights, Roosevelt Avenue. Stand clear of the closing doors, please. The next stop is, this is Green Street. This is a World Trade Center bound E train. The next stop is Canal Street. Stand clear of the closing doors, please.
लिफ्ट यहाँ भएन त ठुलो म्यानहट्टनमा nice flowers. Very good store tours. After pandemic, मान्छेको क्राउड अब बिस्तारै बढ्दै रहेछ मार्केटमा. The next stop is West 4th Street. Stand clear of the closing doors, please. This is West 4th Street. Transfer is available to the A, B, D, F, and M train. This is an accessible station. The elevator is at the rear of the platform. नाइस कटेज यहाँ चाहिँ एकदमै अरूभन्दा ब्युटिफुल तरिकाले एकदम डिफ्रेन्ट टाइपले बनाएको रहेछ यो कटेज. तर पनि अहिले गतिविधि ठप्प छ. This is a Queenstown E train. The next stop is 23rd Street. Stand clear of the closing doors, please.
Really? Yeah, free phone. Oh, Do you have a So state nice. ID? free really? Yeah. Do you get Oh. Medicaid or food stamps, anything like that? No, Any benefits? No? never. Well, I could still see if you qualify. You might. There's different kinds of qualifiers. You have your ID? Definitely. Which company is found this? This is Assurance Wireless through T-Mobile. Oh, okay. Nice, thank you. Yeah, no problem. Have a good one. जानको लागि अनि 7 लेनबाट अनि E10 मा गान्धी हुन आउनको लागि मानिसहरू यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ ज्याक्सन हाइट अन्डरग्राउन्ड ट्रेन स्टेसन यहाँ चाहिँ चारैतिरबाट यो रोजवेल एभिन्यू ज्याक्सन हाइट ट्रेन स्टेसन 74 स्टेसन चाहिँ एकदमै भिडभाड हुने नर्थ बाउन्ड साउथ बाउन्ड इस्ट बाउन्ड वेस्ट बाउन्ड सबैतिरको ट्रेन अनि बोर्डिङ अनि गाडीमा आऊ सबै अनि यहाँनिर चाहिँ फोन बेचिरहेको छ एकजना सानो खुच्ची बहिनीले अनि यस्तो फोनहरू अहिले चाहिँ तपाईँ बेसी बेच्ने होइन टीमा बाँडिरहेको छ टीमा बाँडिरहेको छ जताततै माथि डाइभर्सिटी प्लाजामा पनि बाँड्दै थियो यहाँ पनि बाँड्दैछ आई डोन्ट नो वाइ दे आर रियली गिभिङ फ्री मोबाइल जस्ट दे निड द स्टेट आइडी दियो भने आउनु मोबाइल दिन्छ अनि यहाँ चाहिँ यसरी फाइनली आजको मेरो उद्देश्य चाहिँ यहाँहरूलाई पेन्डेमिकपछि यहाँ रेलवे स्टेसनहरू कस्तो भएछ र अनि म्यानहट्टनमा कतिको एक्टिभिटी छ भन्ने जनाउने साथै अनि मेन ट्रेनको यात्रा कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो देखाउन हो अनि यहाँ चाहिँ फेरि पनि एमटिएको यो चाहिँ टिकट लिने ठाउँ भयो मसिन अनि यसमा चाहिँ क्यास बिल के रहेछ त पोइन्ट्स $1 10 cent 25 cent 5 cent अनि $50 20 10 5 $1 त्यहाँ रिसिप्ट अनि कार्ड पनि रिसिभ गर्छ क्यास पनि रिसिभ अनि यहाँ चाहिँ फर ल्याङ्ग्वेज स्क्यान स्टार्ट अनि इङ्ग्लिस स्पेनिस जापानिज कुन चाहिँ चाइनिज कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने त्यसपछि अनि मेट्रो कार्ड नयाँ लिने कि अनि पुरानोमा रिफिल गर्ने कि अनि सिङ्गल राइडको लागि पनि लिन सकिन्छ अनि मन्थली पनि लिन सकिन्छ यसरी टिकट लिएको यो टिकट चाहिँ मल्टिपल युज हो साथीहरू यो चाहिँ ट्रेनको लागि मात्र होइन बसको लागि पनि इभन यो उसमा पनि प्रयोग गरिन्छ यो केबल कार्डमा पनि केबल कार्ड चाहिँ यहाँ म्यानहट्टनबाट रोजवेल आइल्यान्डको लागि छ अनि यो टिकट चाहिँ जता पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अब यो 74 स्टेटबाट बाहिरतर्फ देखाउन चाहन्छु म बाहिर स्टेटमा वाट इज गोइङ अन आज चाहिँ स्टर्मसहितको स्नोफल भन्ने वेदर एडभाइजरी छ अलिकति छातो पनि खोलिहालौँ पानी सिम पानी परिराखेको छ ओ माई गॉड टु कोल्ड आउटसाइड यो चाहिँ यहाँ हामी अब डाइभर्सिटी प्लाजामा निस्क्यौँ